వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ బాయ్స్. సో ఈరోజు అయితే మా ట్రావెలింగ్ 5th డే. ఓకే, 4th డే మేము బ్రేక్ తీసుకున్నాము ఇక్కడే అతరపల్లి కేరళలో. అండ్ మధ్యలో నా కొలీగ్ త్రిశూర్లో ఉంటాడు. సో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ 30 to 40 kilometers అవే ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్. సో నేనేం చేసిన అంటే మధ్యలో లంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు స్పాంటేనియస్లీ లైక్ యూనో ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ తన దగ్గరికి వెళ్ళి తను కలిసి వచ్చా. ఓకే, అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి మళ్ళీ టుక్ సమ్ రెస్ట్. సో ఈరోజు మనము కేరళ మనం అత్తిరపల్లిలో ఉన్నాం స్టిల్. ఇక్కడ నుండి మనము ఊటీకి అయితే వెళ్తున్నాం. 240 kilometers వస్తుంది అక్కడ నుండి. సో టైమ్ టు హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అండ్ అన్నా వస్తున్నా ఓకే, బ్రేక్ఫాస్ట్ కాల్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడైతే మనము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేద్దాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి మళ్ళీ గేర్ అప్, పుట్ ద లగేజ్ ఇన్ ద కార్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ టు ఊటీ టుడే. ఓకే, అండ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇన్ అథిరప్పల్లి ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈస్ దిస్ రివర్ ఫ్లో. సో మీరు చూడండి, నా రూమ్ నుంచి డైరెక్ట్ యూ హ్యావ్ దిస్ రివర్ ఫ్లో అండ్ దిస్ మౌంటైన్స్. చాలా బాగుంది అసలు. ఆల్రైట్, time to have some breakfast before we leave. So I'll see you at the breakfast. Yeah. So this is the dining area ee hotel lo. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ సర్వ్ చేస్తా అని చెప్పేసి ఆగిండు. సో వెయిట్. మీన్ వైల్ మన బ్యాక్ వాటర్స్ ఎక్కడ అవుతుందో అక్కడికి వద్దాం. బ్యూటిఫుల్. సో రాకేష్, హౌ డూ యూ ఫీల్? హౌ డూ యూ ఫీల్ ఎట్ దిస్ డే? నువ్వు కూడా వచ్చి హరీష్, హౌ డూ యూ ఫీల్ దిస్ డే? ఎట్లా ఉంది రివర్ రిసార్ట్? బ్యూటిఫుల్. చాలా బాగుంది. దిస్ బైకర్స్ నీడ్స్ బ్రేక్ దట్ దే హ్యావ్ డిజర్వ్డ్. we deserve break. So హరీష్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుండే. we are here 2 days we were here. we came మొన్న రాత్రి అయింది వచ్చేసరికి. డిన్నర్ రెస్ట్, దెన్ we rested almost the whole day yesterday and we are ready to go to the next destination which is in Ooty, right? Ooty, yeah. Udagamandalam. ఎన్ని కిలోమీటర్లు వస్తుంది అది? 240 right today. So looking forward to have a safe journey and an adventurous one though. I'll see you inside for the break. Thank you very much. Banana, watermelon, puri, sambar, 7 katoris. And we have chutney. Sambar lekka undi? Ide sambar. Sambar. Mane pappu kare. Yeah. Ini pappu. ఇగో చాయ్ తాగుతున్నాం. హలో దోస్, చాయ్ పీలో. We are starting from the hotel. So Athirappilly నుండి we are going to Ooty, which is 240 kilometers. 240 వరకు. అది సరే. మొబైల్ నంబర్ 9000 4400. బండి నెంబర్లో ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే బాయ్స్, సో రీసెంట్ తెలిసింది ఏంటంటే మనకు ఊటీ డెస్టినేషన్ ఉంది ఈరోజు. సో ఊటీకి వెళ్ళాలంటే ఈ పాస్ అనేది తీసుకోవాలంట. ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో మన ఎవరైతే మాత్రం ట్రావెల్ చేస్తుండో బావ వాళ్ళ తమ్ముడు, అతను చెక్ చేస్తే దాంట్లో ఈ పాస్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఏ వెహికల్ అయినా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. లేకుంటే ప్రాబ్లమే కాదు. మేబీ దే విల్ జస్ట్ ఆస్క్ యూ టు టేక్ ఎన్ ఇయర్స్ దెన్ ఇన్ దేర్ ఓన్లీ. అక్కడ పోయి మళ్ళీ ఎఫర్ట్ పెట్టడం ఎందుకు ఎండలో. సో అందుకనే ముందే చేసేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ మై ఈ పాస్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇట్. సో మొబైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని దీనికి ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ యువర్ ఫోన్. సో అయితే కాల్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. సో వీఆర్ లీవింగ్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. వీఆర్ ఆల్ గేర్డ్ అప్
I'll see you on the way. Jai Shri Ram. Oh, bit humid today. Let me pass through, boy. కొట్టేసింది స్టార్ట్ అయింది వర్షం. గెట్ షీల్డ్, యూ కెన్ పుట్ ఆన్ రెయిన్ కోట్స్. రైట్ రా సంత, రైట్ రా సంత, రైట్ రా. ఇది బెటర్ ఉంది ఇదా. యా బైకర్ కష్టాలు. Oh, we are passing through a small tunnel. Nice. Pump check. Beautiful, beautiful tunnel. రైట్ గైస్, సో మేమైతే అఫీషియల్లీ కోయంబత్తూర్ చేరుకొని వీ హ్యావ్ స్టాప్ ఫర్ లంచ్. సో మేము ఆగింది శ్రీ ఆనంద్ వెజ్ రెస్టారెంట్లో. ఈ మీన్స్ బాగుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై ఎక్స్ మేనేజర్ రాకేష్ వాళ్ళ ఇల్లు. ఈ లివ్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సో ప్రాబ్లీ ఈజ్ వాచింగ్ హిస్ బ్లాగ్, హీ నోస్. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మీల్స్. ఇక్కడ ప్యూర్ వెజ్ మీల్స్. ఇదేం స్వీటా? మోస్ట్లీ స్వీటే. సో ఈరోజు సాత్వికం ఫుడ్, సాత్వికం ఫుడ్ ఇవ్వాలా అంటున్నా. నువ్వు చెప్పు, ఎవరు చెప్తావు కదా మీల్స్ గురించి? ఎవరు చెప్తావు కదా మీల్స్ గురించి? గోంగూర చట్నీ. గోంగూర చట్నీ. దిస్ ఈస్ ప్లెయిన్ దాల్. ఇది తమిళనాడు స్వీట్. కైండ్ ఆఫ్ దాల్. పప్పు స్వీట్.
Okay, we have Ooty in next 90 kilometers. Satyamangalam, Gandhipuram, Mysore to Nadu. బయటికి టేక్ ఆఫ్ అవుతామండి బయటికి. I'm recording. Keep going, I'm recording. Take it. You can put it here, no one is coming. Wherever you want, you can put. Mundar Gora. Put it in the center. Yeah. గ్రీనరీ మొత్తం ఉన్నది అడుగు అది పాత ఫోటో. ఫస్ట్ చూపించిన ప్రాపర్టీ కాదు కదా మనం నేను చూసింది ఇది కాదు కదా నా ఇంటర్ కదా